I think the forefathers of comedy walitake monopoly na wakamake ikakuwa hard for anyone to start up any show enye itakuwa. You see, you go to Nigeria unapata kila msee akona show yake and they support each other. Yes. But now in Kenya ilibaki ni msee mmoja tu anapiga hiyo show na inabaki hivyo. The point here is utasema utapata dem poa, mwanaume anampanga tu asipate kahaba. Sijui kama unget. Kisirani unaweza control to some point. Ni kahaba tu. Nini inaweza fanya waje dem yako? The biggest and the worst thing may happen kwa content ni wame sexualize everything. Unget? Yeah. Wame sexualize everything. Sasa hizi ukitafuta dem mwenye anafanya content vizuri, the only thing anaweza kupatia ni kukuonyesha haga. Yes, sir. You already know what it is. This is the Uninterrupted Podcast. Kama K, kama kawaida. You already know this is Tito himself. And we are back at Mboga na Kadhalika, one of the best grocery stores and one of our best friends. We really appreciate them for letting us use this space to host one of the very prominent and a man who needs no introduction. But this is none other than MC Kiptabut. My name is MC Kiptabut. Mimi nahitaji introduction bro. Kwa millennials sihitaji. Lakini kama Gen Z, I think a few of it because I think I've been out of for quite some time. Really choose could do inaitwaje? Could get into the corporate mostly. Oh, we get into corporate. I got into corporate nikaacha hii nyingine kidogo. Unajua masherehe pia. Closer. Ya masherehe pia na mimi ni unaona nimekuwa mzee pia unaona. Umekuwa mzee pia. So unaacha hizi vitu zingine unaanza kuingia vitu za wazee kidogo. Yeah, you're one person who's done quite a lot of things bana. Notably you an MC first of all. I've seen you in comedy. I've seen you in events. Like, tell me, how do you find yourself in all these places? I think the field is wide, and once you try find yourself, there are things in entertainment you can do all of them at a go. Yeah. In one event, you can be a comedian, you can be an MC, you can be a hype man, depending on which event it is. Yeah. So I think over time, tulikuwa na ujamaa by then. We used to be with him. Alikuwa photographer wetu, you know. He used to do for us photography in Kiptabut na Chabarba. So comedy I started it way back I think in high school. But high school nilikuwa msanii by the way. Ulikuwa unaimba? Nilikuwa msanii wa gospel. Okay. No, I wanted to be a pastor hiyo time. So nilikuwa msanii wa gospel by the way. Yeah. My song yenye haikuwa itoka ilikuwa endaje? Mamanzi na machali sikizeni kuna gospel imekam. Sikiza huyu Yesu anadai tuisikize. Hizo time. Long time ago. That was like 2007. Ulikuwa wapi? 2007 ulikuwa wapi? Bro, sijui niko class ngapi? Yeah, you seen. That was 2007. I think I was in form 1 or something, Yeah. 7. So and then after hapo I so much wanted to join church. That was way back in 2009. I think I was in form 3 or something, Yeah. Form 3 or form 4, something like that. So my brother took me bana. Kulikuwa na nini inaitwaje auditions hapa kwa place. Yeah. And then Eric Omondi had come and those big people wenye walikuwa hapo hizo matime bana. Nikapiga dress flani ya red bana. Very dangerous. Dress na heels bana. I never wanted to be like there are people who were called kina Nyegese. You know those people? No. Never heard of them. Sasa wewe unafanya research. Nyegese, those people who were in the industry time, man. Yeah. They used to do dresses and all that. So that was the only thing we knew actually. Unaweza chekesha na watu. So I got on stage, did some few jokes nini. Kaniambia wewe hujapita bana. So whatever motivated me is the next Sunday so I saw Eric Omondi doing the same dress, doing the same jokes. Yeah. Brother wangu mbigia akaniambia naje bro, umeona venye umsema uona jokes zako? Enda uwa maliza piga. So that way I think nikapiga joke. I think when I joined after theology I joined Eldoret Poly. Oh, you even did theology? I did theology after. Wow. I did theology. So after hapo nikaanza kufanya stand up mostly. Then ukiwa campus sasa unajua mambo ya hustle back to back. Rent ikichelewa kutumiwa na mzae so inabidi utafute design ya cover up. Ndio ikikam mkodosi. Yeah. So I did road shows, nilifanya road shows. I know your time nilikuwa dancer by the way. I used to dance. So nikidance hiyo ni kutafuta rent maze. Ndio mzae juu alikuwa KDF so pesa ikikam baadaye at least uko na ndio itatuma but itatuma 15. That's too late for rent. So lazima ujipange kama boys. Yeah. So I did that for quite some time as a dancer and then nikaona dancer maze tulikuwa tu so ama so. I think so. So per event. What? Ana mnaweza enda mkose karibu 10 na mapigo karibu 1000 2,000. Mbona?
That time I think industry in Eldoret ilikuwa monopolized to few people wenye walikuwa wanajaribu ku run life na to take it entertainment to ile loki ya if I don't call the shots No one else can call it. so mimi as a broker nipate job ya kama 1,000 mbao lakini kuja niwapatie 5,000. Okay. So kulikuwa na brokerage mob because I think wase wengi walikuwa wanaogopa kulose opportunity because pia dance haiko imekubalika yani. That way. Si ndio time kwa kama na ile stuff ilikuwa nga Citizen go itonga Sakata yes. Sakata sasa ilikuwa imekaa si Gospel Warriors sasa ndio walikuwa na hit and then kulikuwa na Jaspers. So hizo ma dance school. Walikuwa crew gani? Ilikuwa inaitwa GYG or something. I can't remember clearly. Whatever. How far did you go with dancing? Ilienda pole sana kidogo sana. I did for like 2 years. I think a year or 2. But nilikuwa nafanya vitu mob really trying to get a grasp of what you can do at least to make money and you know coming from a KDF family the only thing you know about life is you don't want to go back there. Okay. Bango walikuwa strict bro. Very strict. So the only thing sikuwa nataka kutana mzae. So kitu nasema tu ni aje kama ni mbele mbaya. Una avoid kurudi home. Mimi ule msee among the youths wenye unakubali kumaliza campus urudi home. You find a way uko mbele. Hapana sitaki kelele za mzae unaona. So did that and then I started modeling. I did a lot of models by the way. Nilikuwa Mr. Poli. I had close to 9 or 10 titles. Close to 9 or 10 titles. 9 or 10 titles actually. 9 or 10 titles. I think the biggest one I did was Face of Nivea. If I'm not Nivea? wrong. Yes, that was 2012 October. Tulikuwa na kina Ian Mgoya. You know Ian Mgoya? Nick Mutuma, yeah, I know Nick. Ian Mgoya alikuwa top, alikuwa it's a familiar name. Alikuwa number 2 or 3. I think I was number 2 or 3. First runners up nilikuwa second runners up, number 3. Yes. Face of Nivea 2012 that way. So I think after Apple 2012 then 2013 I did my last event ilikuwa Belasco. Mr. and Miss Belasco. Nikanyoroshwa hapo sikulipo nikamwona ati toto hiyo. Imekuwa vitu vingine yenye irudishi anything. So I stopped modeling completely. So whatever made me stop completely. Brother yangu alini link up na mse fulani alikuwa anafanya road shows ilikuwa Telcom Mama Orange. Telcom. Sasa inaitwa Telcom. Jambo lilikuwa inaitwa Orange. Orange, yeah. Yes. So moving around the country. Kulikuwa mse fulani alikuwa mnoma sana alikuwa aitwa MC Squitch. So alikuwa boys wa bro. Now akaniambia aje wewe kushinda unaenda shule throughout bana na una nini tafuta pesa bana. Shule utaenda kufanya exam mwezi mjinga. So mzee akanipatia road show. Nilikuwa alipo around 3,000 per day. Na bro unazungusha. Unauza SIM card. Unajua kuuza SIM card wewe? Ku explainia mzee unamuuzia SIM. Unaelewa. Unauza SIM card bro, unaambia mzee uko na credit ya ngapi? Unapewa SIM card free. Bali una credit ya mbao. So una have kuuza kubai na 30 bob. Unajua kwenye nimba unauza SIM card 30 bob. Na bro uko na sales target. Wewe ni MC, kuna mabie lakini bado uko na target. Magas Tough. So target yetu kama MC ilikuwa unauza around 150 SIM cards. 150 SIM cards. So mimi nilikuwa napitisha hiyo target because napiga show hapo kudansisha waseni na neso kijana uza hizo SIM cards. So hizo SIM card mimi nilikuwa nauza 50 bob. So nilikuwa na make 20 bob kwa kila SIM card extra yako. Nilikuwa na boys wangu pale alikuwa na control. Unaona hivyo unanipata? So na make 20 bob kwa kidney. So we did like 3 to 4 counties. Then after hapo sana realize inalipa. That was 2014 I think. 2014. Yes 2013 2014. So hiyo time nilikuwa najifundisha kwa MC. But job hiyo day ya kwanza nilipatiwa job by the way. I think first time mumse akinipatia job nilikuwa na wakanda so akanipatia 5 so. But sasa shida ilikuwa my first time kwa MC kwa kuuza hizo SIM card bana. Jioni nikalipo 500 kabidi ninunue 3 so. Umeona itengeneza kutengeneza sauti. Alafu nilipe fare mpaka nilikuwa shilanga hiyo time. Sumu ndogo. Nilipe fare sapa hivi nimemaliza tu. Unaona? So the next day ndio akaniachia akaenda Nairobi so nikaanza kupiga. So I did that for like a whole year. Made a good amount of money as a young person. I think time nilikuwa around 1920 hapo. 1920 hapo. So I did that for a whole year and then after hapo nikamaliza kampo. I went to Mombasa for quite some time. I think like 6 months and then came back. Nikarudi back nikakuja nikafanya job fulani road show tu. By the time nilikuwa napiga dress kama mama unajua. So I did ingine ya Philips bulb.
Hiyo nilipiga for a whole year, 47 counties. So made a good The amount. whole world, the whole country, Yes. right? So I got around 5k per day. Continuously. So I did that for quite some time, and then 2014, then 2015. In 2014 pia I worked with Safaricom for quite some time. Doing their promo. Actually nilipatiwa na Bob Colimo. Yes. Nilikuwa na work na a certain agency ilikuwa inaitwa Roy King. Roy King ya Nairobi pale. So mostly even though niliingia Nairobi kufanya surf, and then I did the last event big Safaricom ilikuwa ni Safaricom Activate. Local activator Safaricom Activate. Yeah. Yes, we did that in 2014. So I did the Meru part, and then MCM I did the Kisumu part. Hivyo. So I started from LD, and then I did the campus activation. Then after hapo, nikafeel ni hati. So we went for auditions at Churchill. Mimi, Malamua, some guy called Wambilianga. I know the whole team, the whole crew, around 10, 15. Dendra, that way, around 10 people. So tulienda huko tukanyimwa auditions. Tumepiga alafu tukaambiwa nyinyi mko sawa. So tu hivyo. Nyinyi mko sawa. So mnangoja mperform, hatukuperform. The whole event. Ikafika saa 8 hatukuperform. So mimi nikakalisha wase wenyewe kuingia hapo. Nikamwambia niaje bro, si naweza yetu ili. So wase wenyewe walikaa chini wakasema wakakubali, lakini sasa watu walikuwa waoga. Mimi nikajembe do yote niko nao, naweza weka hapa na to risk. Yana commit mother fulani wa kopana ilikuwa ita Jackie Korir. Akatupatia hall. We started a show. 1.5 years ndio. 1.5 years down the line. Ilikuwa inaitwaje show? Kiptabut in the Chabarbar. Kama Loiska in the Chabarbar. Yeah, in the Chabarbar. Yes. Now we're the brains behind that. So we did that for quite some time, and I think a lot of issues came up. See, wanna run show aje for that long without having a financier. It doesn't make sense. Maybe one of the drugs. That's what they said. So ukakuwa na issue na county kidogo, gavana akaleta ngori, but at the time I think the county wanted to give us around 10 M or something. So 10 mics. Yes. Ilikuwa imekuwa show bigi. Hatungekosa watu 300 pa Sunday. We used to have a big show bana. Big show. So but at times here tungekwama, ungepata pia comedian anarudi kama fan. Anarudi anakaa kwa audience. Yes, those were the name. Maybe kama kuna bigger event wasanii wame come through, and we used to even interview big wasanii around and all that. At some point we even had Moses Kuria come to the show. Oh yeah. Yes. So over time 1.5 years down the line tukaamua imekwama because we didn't have anything else to do or say because tulikuwa na issue na authorities. Actually show yetu ya mwisho tulifanyia Wagon. I was on stage, tukaambiwa niaje close that shit. Yes. Ikiendelea. Bro. Tukaambia tu bro, wacha tumalize basi show. Tulimaliza hivyo. Then we never at any point ever spoke about the same thing. Hivyo. So we used to put our shows on Cast TV, but now Cast TV pia wako wanatupatia anything. Over time. So wasanii bro, tulikuwa tunatoka pale do tumetoa kama unapata tumetoa kata mbao ama 30k. Unapata hiyo do tulipia sound to sort a few things, and then wasanii yenye nabaki tugawane so 2 100. So you understand? But we pushed through. So whatever we used to make money from, I think tulikuwa nafanya entertainment in school. We used to call it edutainment. In different schools nini we try to get new talents sasa ku come through kwa show. So after that nili break hiyo stuff. Kama kila msee ishi home. Kila msee ishi home. Sasa kila mtu aanze kutafuta kitu kingine ya kufanya. So in 2016 May, that was our last show. And then that's how I found myself emceeing in weddings. My first wedding nimetoka from kulipwa road show 3k 5k, nikarudi first wedding nalipwa 3 300,000. 300 bob. 300 bob. Kwa MC kwa bro. Hiyo time hakukuwa na MC kwa mawedo hakuna. Oh, it was not a common thing. Ama ulipwe na food. Forget ama ulipwe na food. So we did that for quite some time, and then I think after 3, 4, 5 months bei kaanza kupanda. So MCs wakaanza come through, and then several wame come through. COVID came through. Gen Zs wakakam, at least they took nyinyi sasa mkachukua the airwave online. Sasa sisi millennials tunajua online boom. So anyway, so over time to me push being both a wedding and corporate MC, though I do other different gigs, but now nimemeja so much on corporate and weddings. Yes. Kuna kitu ulisema hapo, I'm interested to know. Ulisema there's a time ulikuwa unajifunza ku MC. So what do you mean like unajifunza ku MC? Working like, under someone? No. Do you teach yourself how to speak, how to be funny, how to like learning to become an MC? There are other things that comes generally or just comes naturally. But now you see,
kuna mentorship or rather apprenticeship ina come through when you look up to someone. I think I used to look up to Nick and MC Nick the Trend and MC Emma. But now Nick hakuwa amekuwa MC your time, alikuwa hype man. Gospel warriors yes, that way. So I don't know, said tulipata tao sisi wase tumetoka mashinani, unaona. So sisi ni wakukaa mtao. So ukikaa mtao unajua pia unapata aseni majanjes, but actually we went to the same school campus na Nick. Yes, Eldoret Poly. So ale alikuwa kingia Poly, unacheki mso gospel warriors ndio unaget hiyo time gospel warriors ilikuwa ni 2011 2012 ilikuwa na hit vibaya sana. So that way. So kuna wale wase una look up to in the industry, those that you want to maybe not be like them but be at par. Muget at least utakuwa able to run something by yourself without even messing up someone's or other clients or job and all that. So I know silikuwa naangalia. So there's the other time I think tulienda kwa event ya Poly, then MC Emma, sijui unajua MC Emma chifoka. Emma simsi atakwambia ni aje, sasa nataka useme hivi. Emma will just give you a microphone and then like atoke aende, amekuachia show, piga show. So in Poly bana nilipiga jokes ka 11 zikaisha kwa kitu, crowd ilikuwa ina respond vibaya bana. So sina kitu next ya kufanya. DJ pia ametoka kwa set, so sasa ni wewe una kitu unatafuta DJ, hakuna, una comeback. So I think Emma penye alikuwa kwa gari akasikia kama kama akanipiga backup. So that was the first event we did with them, and then the next one we did in Moi University ilikuwa event ya Safaricom. Emma ndiye alikuwa anafanya. So we went with Emma, and then Emma ikafika mahali, ikafika around saa 5 akapotea. Ile wewe kijana endelea. Nikaenda kupiga vitu zake, hakurudi bado. Hiyo na nilipambana. So ni wewe umaliza show? Nilipambana na. After hapo akanipeleka wedding moja. So over time nilikuwa nishaanza kushika. And then the skills you learn over through time. You see, when you go to events and then you get challenges, that's when you learn over them. If you go to an event and you don't, once you get a challenge and you don't learn or rather change about whatever you've gotten challenged about, then you had kuendelea. So I've been in the industry for quite some time. Let's say, kama MC nimekaa 2016 mpaka saizi miaka ngapi? 9. As an entertainer, I've stayed kuanzia 2012 mpaka saizi. Kuna 13 good years in the industry. That's a long time. Kuna show fulani ile uliendaga comedy, I think it was in Nairobi. What was the name? Ultimate Comic ya Maisha Magic. Tell me about that. Those guys did that. Churchill did as bad, but it's a good thing. It was a good step at least to stop being a comedian. Mona. And you realize most comedians actually have changed to do other things. So you want to content skits, unanipata? Why? Because I think the forefathers of comedy walitake monopoly na wakamake ikakuwa hard for anyone to start up any show enye itakuwa. You see, you go to Nigeria unapata kila msee akona show yake and they support each other. Yes. But now in Kenya ilibaki ni msee mmoja tu anapiga hiyo show na inabaki hivyo. So tulienda auditions Nakuru, wase wa Rift, tulienda around the 47 counties and all that. Now tukabaki na wase around 130 or something, around 130 people. So mnajua mnatoka mnapelekwa, mnaingia Sunday, mnaingia Wednesday kwa hizo hostels, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday mnapiga show. So mnaenda tulipiga mchujo, semis, tulianza quarter, semis and then final. So initially tulikuwa tumeambiwa ni aje votes ndio zinaamua. Bro unazunguka, kumbe una market Maisha Magic bana. Unaongeza namba ya kuongeza Maisha Magic. This is the last show we did actually. The first show we did, the first year ilikuwa introduction and then quarters and then semis. Sasa semis nani nilikuwa nimecollect a lot of votes. But a lot of votes. I think hata msee alikuwa anafuata alikuwa anamshinda karibu 5 so ama 7 so. What? 700,000. Bro naye Rift ilikuwa imepiga kura. Nilikuwa the only person amebaki pale kutoka huku Nakuru, wapi huku kote. Mimi nilikuwa msee peke yake from Rift Valley. Unaona ama North Rift at large. So tulikuwa najua hii kitu tumeenda nayo bro. Imesonga. Na msee nilikuwa naogopa, alikuwa aitwa nani? Odiero ule mjaka. Huyo ndiye alikuwa mgori. Ule Kioko hata tulikuwa tumejua ataingia hapo. Ule ndiye alikuwa mgori. Kioko was not a threat. Msee alikuwa mnoma mwenye nilikuwa na, that guy is fucking natural.
Mwaka hii msee anakupigia joke una feel msee naye penye ametoa hii joke naye ni mgori. Exactly straight from the na hakuwa na rias. So alikuwa analala room moja. So alikuwa analala wasi watatu. But now msee alikuwa analala tulimfukuza because ana rias the whole night bana. Wewe unahitaji kulala bana. Msee ana rias the whole night bana. Isijui kwa ngani. And then sasa story ya kuandika script au kuandika script walikuwa wanaandikiwa na kina YY kina Butita. Sasa sisi wa kutoka mashambani unajua hauna good father. Hakuna uwezi. Umeget uwezi. If you check style ya YY na Kioko ni almost the same. Delivery. Yes. Umeget. So YY alikuwa kama ana mentor hivyo, so mnaletewa maambiwa ni mentors nini na nini, lakini sasa kuna wale watu wa Nairobi wameshikiliwa. Unaget? Sisi watu wa mashinani unapiga yako local vibaya sana. Local. Kupiga jokes zako za Rift Valley, upige za kwingine. Penye una understand. So we did that, tukapiga semis I think hapo ndio penye semifinals ndio nilikuwa nafaa kutolewa. So nilipatiwa ma big fish sasa wa show. Nikapatiwa Nasra, nikapatiwa Tom Daktari, nikapatiwa Odiero. Na ulikuwa unakonga 5-5. So pale walikuwa wanafaa kuchuja wase, tulikuwa cruise 2 za wase 10. Walikuwa wanafaa kuchuja wase 4. Tubaki wase 6 wa finals. So imagine nimekuwa kwa hiyo rende ya wase wazito Kioko aliyoko ile side nyingine. So mimi nimepewa Nasra, nimepewa Tom Daktari, nimepatiwa Odiero na nimepatiwa kulikuwa na msee kutoka Mombasa. Msao jina yake mshort hivi and then na mimi. So we have 5 people. So Nasra alikuwa anafaa kuanza show bro. Mimi nafaa kumaliza juu kuna numbers ulikuwa unapick. So Nasra anafaa kuanza show. Bro akafika stage mistari kakata. So instead of number 2 kuingia stage, mimi nasukuma kuingia number 6 unaingia stage bro. Unajua unile time unakonga umerelax tu, yani unangoja urelax, unangoja usikie wase venye wanapiga ndio upige yako. Juu unaweza pata kuna msee akona something related to you, so ufai kupiga hivyo. So unafaa kuwa msee spontaneous zenye unaweza ingia stage na nini. Anxiety li kick in. Hizo sijai kuona hapo. So nikaingia nikaambia aje wewe unaingia next. So akaambia udem relax, you'll come back again. And like competition, come back again. Doesn't make sense. Kalenga story. Kasema bro, time una godfather hakuna kitu tunaweza fanya. Yeah. Kajijaza pale nikaingia stage. Nilingia nikisema tu hii najua naenda home lakini wacha niue. Nilipiga bro. So hiyo ulikuwa una vote nini manini ndio wasio ndio na vote. Crowd yenyewe ilikuwa pale around 30 ama so ndio walikuwa na vote. I think ni hao alafu na judges. So Odiero akakuja akapiga, Tom akapiga, then msa Mombasa akamaliza sasa. So tukingoja tukapiga I think hiyo semifinals tulipiga. Then mnapiga inaannouncewa hapo. So mnangoja mapatiwa view kwa backstage, mnangoja bana kuna watu wanavotiwa na crowd, kuna watu wanavotiwa na judges. So mimi na Odiero tulienda na crowd. Menpara? Yeah. Nani sasa alienda? Nani alienda? Mbule mse mmoja nilikuwa nimesahau alikuwa anaitwa Mwende wa coast huyo. Mwende alikuwa nini Nairobi tu. Dem, alikuwa dem. Mwende. So Mwende akaokolewa na nani? Judges. So kwa hiyo crew tukachukua watu watatu. So Tom Daktari na mse wa coast wakaenda. So tukabaki mimi, Mwende, Odiero. The other side tukabaki na nani? Tukabaki na Kioko and some 2 other guys. So we were 6. Same thing happens on the finals. Nimechoose number 6. Bro mimi nimepiga I think ngopiga shati ya kitenge na jinsi yangu safi. Niambia tu hii the previous night actually tulikuwa tumejua ni ate kuna boys wangu aliniambia ni ate Kioko anaenda na hiki. Nikamwambia Kioko anaenda naye ndo wapi? Understand? So tumekaa pale Kioko amekuja the next day amepiga suti yake safi, mapero amekaa, mimi brother zangu ndio amekaa, brother zangu ndio amekaa, boys wangu wenye walikuwa Nairobi. Die hard support. Brother zangu mkubwa na second born sasa. So tumeingia na boys wangu fulani anaitwa Dendra. Umeingia pale and then kuna boys wangu fulani anaitwa Gich na Obi. Wa Nairobi tu. So tumeingia pale sasa ananiambia piga hiki kitu bana. Piga hiki kitu tuende na gari. Kwa gari fulani pale juga nilikuwa naitwa aje gari by the way. So tukaingia ile time tunafanya nini, so show ilichelewa kuanza because sijui walikuwa wanapanga nini.
Tumekaa kidogo tunaambiwa ni aje haya chagueni namba. Tumechagua namba. Mimi namba 6. Kidogo bro, sijui nini na nini. Oh you know, sijui nini na nini no. We start. Wewe uko na confidence, we start. You know finals results zinafaa kuwa nini? Eko pale kwa stage. Haikuwekwa bro. Haikuwekwa. So wakapea tukamaliza, nikapiga show ya kwanza na nani hivyo. Boy Mombasa alikuwa aitwa Rashid. Hivyo. So tukaingia. Nikapewa number 1. Anani Kioka akapewa number 1, Odiro number 2, mimi nikapewa number 3. So tukamaliza show. Hivyo tu. Watu wanaambiwa wanapatiwa ma TV za TCL huko. Bila hata fare bana. Hakuna hata ganji. Wapi na subscription ya 1 year ni premium ya maisha maji. DSTV. What? Aholia. So from hapo nikajiambia fuck comedy. Kaachana nayo. To stand any stage, I'm doing stand up comedy. I'll do jokes in events and all that, but now stand up. Nika cut completely. I think until 2 years time Churchill alikamildia kanifanya nika host shows zake hii hapa ya Sports Club na hii hapa Rupa. Ya hapa Rupa. Yes, that way. So you time I think nani alinipigia? Kuna umse wake alinipigia. Mbeni aje Kiptakam nini nini nikamwambia mimi gani ufala za audition mimi sipiga auditions wale. Mimi nimepita auditions. Sasa hizi mimi na host the same na Churchill. Kaniambia we come. Kaniambia sawa. Kaniambia wewe uta host show ya kwanza. Nikamwambia niko fit. Nikapiga. So did that one na hiyo nyingine hivyo. Comfortably. Hivyo. So last year pia nilikuwa nataka kuretire kutoka entertainment. Why? Hivyo tu nilikuwa nataka kuacha hii kazi. So you're moving to something else ama sinaanza kuwa mkulima. So utoke kwa showbiz kabisa. No, showbiz has a lot of pressure. Yeah. If you don't handle it carefully. Yes. Showbiz iko na pressure mob. Yeah, how you dress, how you move around. Una private life, unajua hiyo? Yeah. You don't have private. I don't know una move around na familia lakini mapicha man and you're like shit man. Again, you don't have that private life. Mbona so nilikuwa nataka kuretire lakini sasa shida by December nilikuwa nimebukiwa mpaka karibu March. We do my corporate events. So nikakaa nikajiambia na sasa nikiwacha hii kweli na venye mambo inakwama. So acha nipige kwanza. That way, so that's why I'm still here. That's I don't know for this year or next year. I don't know. Until something different comes up. Nimeona this time uko kwa kitenge pia. I think I've done all the 6 in year 7 ama ngapi? 7th year. Nimefanya 5. So the 6th one ndio sikufanya. Last year peke yake ndio sikufanya, but I've done from 1 from the beginning. So you've been part of kitenge. Yes, from 1. How do you tell the growth ya kitenge? It's tremendous. Then big. Yeah. It's one big thing. Ushaten moja? Yeah, nimeenda since 2022, 2023. Sasa hii na itakuwa big, ni kubwa. Yeah, ni kubwa. This one is big. Itakuwa kubwa. So this time I think waliamua kufanya na wase LD peke yake. MCC, I'm doing it with MC Nick, I'm doing it with MC Masai, you understand? I've seen other DJs ni wa huku, DJ Marshall. Wasanii tu ndio from away. Kuna wasanii hao vijana barubaru, I think hao ndio away. But unaweza pata labda ni walanga ni venye walienda Nairobi. So you understand? Wanaishi Nairobi. But it's a big event that actually needs no wasanii because inaji sell out. Everyone wants to come out sleek, umeva fashion yao ya kitenge vizuri more than anything else. You see anything that pertains fashion, it's all about dressing up. I don't think inahitaji msanii. People just want to show up for whatever they're wearing and all that. That way, that's quite impressive bana. I think I've also grown into a fan of kitenge kwa sababu unajua mimi ni mtu wa media, like not media as such but sema hii content. Mimi natakanga sana showbiz ya Eldoret grow. But imegrow bro. Yeah, imegrow. Kama unaona mnaweza fanya podcast. Yeah, imegrow bro. There are things that were not there. Unajua ilikuwa ngumu sana kupata event inafungua sports club katikati ya mwaka. Event ilikuwa moja sports club. Ile mbili Barbar Sevens kufuka mwaka ile ya Barbar Sevens na Mikoski. 2 events peke yake. You see, hakukuwa na any other big event at ina run around nini. So saizi kuna events mobs ina come through and wase wame acknowledge na ku accept ni ate wanahitaji kupiga sherehe. It's not bad. Si bad kupiga sherehe, ina depend on. Kwanza when you're a young person or youth, entertain. Tumia pesa vizuri before ufike 30.
before ufike 30. before figure 30. That is a lonely stage in maisha that people don't want to accept. But the real reality is a lot of things in unveil at 30. At 30, that is when you start realizing the foolish things you did as a young person. Did you have an investment? What have you done as a young person? Now, at 30 ni hapo ndo unafaa kuwe na bibi na watoto, unaniget? Now, are you able to handle family? How are you supposed to handle family and all that? You understand? Yes. So how do you balance between your private life and being a public figure like Kiptabut, niache, like you know? I think how would I say? I'm only public when I'm in event. Kama siko kwa event mimi, I don't allow myself to be a public person. So your socialization with people is not compromised, whether we ni unajulikana hivi ama tuta socialize tukiwa kwa event. Hii nikiingia huku kwingine mimi ni a different person. Oh yeah. Even how I handle you when I'm in events and nikiwa kwa public personal na tembea hivi nikiingia shughuli zangu ni different. Tukiwa kwa event tutasimama tupige na story, but nikiwa hivyo na personal level we can't, because there's nothing much you can talk about. Sini hi bwana asifiwe kama tumesonga, you understand? That way, yes. So me separate character yako ya as an MC. No, I'm just the same person but now with two different personalities. Okay. Get? Okay. I'm more of an introvert on a personal life. Oh, more of an introvert on a personal life. Whatever makes me out here kufanya hizi vitu zingine ni kazi. Menipata? Mwana msemo mwenye ni daktari andemena stethoscope akiwa kwa OC, akirudi nyumbani yeye ni baba na nini. Akipita huku kwingine ujika na daktari, now that is me. Makes a lot of sense. You understand? I understand. I think once you separate that with life, hautakuwa na pressure how you're supposed to dress nini. You see when you see me in events unanipatanga niko na suits African. Ukinipata huko kwingine niko na jeans ama nimevaa kinyasa yangu vizuri na slippers na and I'm comfortable. Yeah, like we met without the even way we waiting met for the someone other to day. usuliget nimevaa tu vitu zangu nikitoka, sio? Hey, and I sport shoes. Women get Yeah, if I have the same problem hata singekuwa naenda gym mahali. Yeah. Women get Yeah. level yangu ya interaction on personal level on a private on this other side of life ni zero. Yeah. Mimi ni msoa salamu kama nimesonga. Mbona umekuwa kwa hii tuseme industry for since your time umenielezea, that's like a long time, even before I knew I'd sit in front of a camera. Na hadi saa hii. So how do you see the two when mswa hiyo era na waswa hii era, hizi era mbili zina connect hadi? I think there's nothing new. The only different new thing that we're having saizi ni conceptualize on doing short skits content, which actually was never there because media haikuwa more diverse, rampant and diverse the way it is right now. We never had TikTok, tulikuwa na Facebook, lakini Facebook nayo ilikuwa ndo usonge bro. Facebook ilikuwa hatari. Then came Instagram pia ilikuwa a little bit slow. Mbona sa Instagram ilikuja, Facebook na Instagram ilikuja sisi sasa. Yes. Mnget mrealize millennial wengi wako Facebook bado. Instagram ni kidogo. But now and then sasa TikTok ilikam for the youngsters sasa young. Now you understand? Now utapata TikTok unaweza unda video moja na ugo viral, ukwe celeb. Yeah. Bro, ukipata uko na more than 25,000 ama 20,000 on Instagram, saizi wewe ni mnoma. TikTok hata unaweza amka saizi ufanye kitu ujinga na upate 100,000 followers and all that. You understand? So it may change, and I think the youngsters, whatever they're still doing what we used to do, but now in a younger perspective, more energy. Unaona zile vitu zilikuwa tunafanya tukienda chini, hizo saizi hatuwezi fanya. Why? To may understand the concept of adulthood, to may understand the concept of minding what your recipient of the content would feel. Manget. That is why unapata kuna events utasema ni aje huyu ana understand, au huyu mwingine wacha tampea ingine. You understand? Why? Because kuna zile there are things you will do in an event and there are things you will not do in an event, depending on who your client is. So bado kuna hiyo rift, but hiyo rift inakuwa covered because the young ones pia are still learning fast because they have to learn faster so that waingie hapa ndo tutoke game pia. You understand? But now ukiangalia whatever graph yangu, it's never been this way, it's always been this way. No, just like this. Oh, like this. I'm just there. Sijaitaka kupanda ama nishuke na kuanga hapa. So utasikia so umepiga events, me I'll come do 1 or 2 events and I'm okay. You understand? 1 or 2 events and I'm okay without fights. See, you'll do 10 events or 5 events. Let's say 10 events na maybe hizo ni events zangu mbele.
you're overworking, but at the end of the day there are things that actually hasn't make sense. Okay? So I think the youngsters saizi wanataka kupata kazi mingi, at least wajulikane. But you see, if we start selling just this juice at 100 bucks, kwenye utachange kuja 150 and the same shop, kutakuwa na issue na clients. Yes, kutakuwa na drop in numbers. Yes. Yeah. And get until they understand why you're changing. Kumekuwa na hiyo change in price. You understand? Why? Because the demand is the same, supply is the same. You understand? And now once you change the price, trust me, the demand itashuka. But get? So you'll have to be either ubaki the same price and you'll nayo, ama ubaki na hiyo so that you can get a new clientele when you come through, go through with the same price. Yeah, that way. So mimi nimebaki stagnated hivyo. So bei inapanda lakini bado the same over time. Nataka nikuulize swali moja ya content. You see, content is a big thing right now, especially hizo short skits. Do you feel like there are some people wanaifanya in a different way that is not being accepted with a bigger audience, like tuseme kama watu wa different age groups? Do you feel like content imekuwa separated for people age wise, ama you just think like it's just uniform? I don't think so. One thing if there's one thing every older person wants to be, is to go back to be young. You understand? Now, kuna in conflict of interest whereby the young ones want to get older. And the older ones to get younger. So, easy content hata kufanya nini, bado zinakuanga tu na. Kuna content zingine zinakaza kitoto, lakini pia kwa watu kama sisi zina slap vizuri sana. Hey, yo, that one is nice. Understand? Yeah. I think the biggest and the worst thing may happen kwa content ni wame-sexualize everything. Get? Wame-sexualize everything. Saizi ukitafuta dem mwenye anafanya content vizuri, the only thing anaweza kupatia ni kukuonyesha haga. I was doing my best not to say that, but since umesema, that is the reality on the ground. Since umesema, I'm even happy. So you try look at what more. Mrealize okay, saizi I think content nyingi tunaona TikTok. Show me msichana kaa chini anakupatia content vizuri, apart from avae crop top, azungushe kiuno, ageuke, atua, kafanye nini, what you see. I'd prefer someone who's doing a makeup routine. It makes sense. But now you're in the mirror of the society, but at the end of the day, whatever you're doing, you're doing it as a younger person, but you're not looking at whatever is going to affect you in the next 10 years when you're a mother. Because leo utapata mtoi. Now I think the biggest thing is whatever you're doing, you'll never allow your daughter to do the same. Yeah, you'll protect them from what you did. Ushaona baba mlevi akitaka mtoto wake ale. You get the point. So I think we do things because we want to go with the clout and all that. We want to go with whatever is running and trending. But deep down, if we soul search ourselves, there are things we wouldn't do. You see, me, I don't do content. I do just MC. Yeah. Because I think nilirealize naweza contradict na wase wengi. Opinions and you see, opinions zangu ni strong sana. Mostly when it comes to family, raising kids, having family, unangen. There are things I will not want to let out to the public because kuna vitu mob happen kwa public. Now, a lot of people outside here are depressed. Watu wako na stress ya kulipa rent, wamewachwa, wamewachana, vitu mob. So imagine someone umepost kitu pale familia and then they bash you. You see, mimi nimecreate your thick skin. But family, labda hawana hiyo thick skin. You understand? They can't handle it. Sijui kama unangen. Bibi anaweza amua anze kukulilia ulimu. Sijui kama unangen. And you see, until you put them in the public domain, they will never understand why they're in the private life. I want you to tell me if I'm wrong or right. My thought about content is that sexualized content is shadowing educational content, such that what is it called? Logarithm or algorithm, something. Algorithms. Yeah, it promotes more of those things that you don't really learn from, but nile, is it called dopamine? Nile excitement to nile excitement ya umechiki. When was the last time you went to church? I think sometime in January. Thank you. Now you see, tumetoka from the moment we used to go to churches on every Saturday or every Sunday, where we could get good morals and maybe say morals. Let me not say good morals. Morals, to make kwa society place yenye we are so comfortable with what the society is giving us, and yet the society unafaa kubeba society kubebe again for a reason whereby
sexual content in a run faster for only one reason. Your mother will not talk to you about sex, but atakuwa na watch vitu za sex. Selfishness of parents and selfish of the wase wakubwa. Why? They don't want to talk about sex in a proper way. Utakazia mtoi wako vizuri akifika kampo anajiwachilia vibaya sana. Mnget? So I think it's all about wase kama sisi. I think millennials will go na mbonga tu have sex utadate. Sijui kama what? Have sex utadate. But now hupatiwi reason ya ku why mnget? Now and then ukiangalia advert zetu za condoms na all that zilikuwa packaged na different za kutisha. Mngen, sasa hizo umeona wameweka promo zingine zenye zinakubamba mpaka una feel unafaa utry. Sasa sisi time yetu haunge try because ulikuwa una feel hii unaweza date. Sijui kama ungen. So I think ni venye pia wase wame modernize everything na kuchange, wana feel it is the same way. But I think a lot of things may change even in upbringing. Sisi kitambo kwa society ulikuwa unafanya mistake pale, mother ya mse mwingine atakupata kulime properly. So kama umefanya mistake hata uwezi enda kusema mtaani. Because pia utalimwa. Again, but now bro ukiguza mtu huyo msee ni ingine crazy sana. Yes, it's crazy. Hata mtaani hata chuo peke yake. Una get your point. So I think watu hiyo wamegrow ile design ya with the current, let's say ni generation yenye hatuwezi change, but I think if it were me, morals should remain constant. Ikibaki constant inaweza kuwa fit whereby the same generation will stand on their own once they get out of their fathers and their mothers' homes. Ile design ya they will be independent in a way that they will not be killing each other. They will not get hizo stories za nini msee akiwachwa na madam see, una get the bullshit. I think because of mental instability and because of whatever is happening in the society. You get ukiscroll through 10 items za TikTok, 8 of them is sexualized. Yes. Manget. So tell me, utawai change from that how na watu hiyo wanapatiwa simu for as young as 5 years. Na si haiko restricted. You get your point? Very true. So ni hard. There's no way I think the bigger thing is control where you can, and if you can't, God pia anasaidia. God anasaidia. God anasaidia. That's the only thing I can say. So in short, tuna encourage watu ku bond na make a connection with their maker. God anasaidia. Mimi najua tu God anasaidia. God, I will not decide for them, but I know God anasaidia. God ana help out. Okay. God ana help out. Kwa mse anajua God ni nani, anajua God ana help out. Yes. Kuna kitu mention hapo, so I want to ask you something about sai kuna a lot of young parents. A lot of them. Sijui ni mimi nikiwa mdogo sikuwa na notice kuna young parents ama ni sahi it's just because I can meet a few of them. Kuna vitu umejua zenye uko na zenye sikuwa najua. Mimi sasa hizo umejua kudinyana, umejua kuna kudate. Mnget? Yeah. Kuna vitu zenye ulikuwa ukiona madha yako na mzaa wako wakienda kwa bedroom, unajua umeenda kulala. Unanget? Unajua elewi nini na happen. Now sasa hizi umeanza kurealize ni hata bro, kumbe kuna vitu zilikuwa zinafanyika na baby. Unaget? Kitambo sisi tulikuwa tunadanganywa ni aje mtu yeye anatolewa hosi, mami ameenda kufanya nini kuchukua mtoto kutoka hosi ama supermarket kubai. You understand? Watu hizi wanajua ni aje mtu yeye anatoka wapi. Unaget hiyo difference. So generational difference. Uko mengapi sasa? 20, 24, 25. So kidogo tu umereziwa kama millennial kidogo. So unapata there are things you were never exposed to as a young person. So saizi umekuwa mkubwa, umeanza kuzifanya, ndio unaanza kufeel kumbe sasa unaweza za this age, kumbe sasa unaweza fanya hivyo. Unaget? Kitambo watu walikuwa kiza umemaliza high school ilikuwa tabu bro. Society inakuangalia sijui aje. Unaget? Kitambo ulikuwa single parent, kitu ya kwanza ilikuwa one of the biggest crazy shift zenye ingekupea depression. Hata unafukuzwa church. Sijui kama unanigani. And I think that is why most of the youths are in kanisa, because unanigani hizo judgment. Unapata kwa street hujajui, lakini kwa kanisa place unaenda kuomba God unajajiwa. And someone will tell you ni ate, oh you're just going for God, but you see your mental health in church is more important than just afadhali ukae home watch online. Sijui kama unanigani, ukiwatch online ni better kushinda venye kutana makumbafu pale kwa kanisa. Una get your point, so such kind of things. But society iko venye iko, ni kukubali tu, you don't have to go with the society. Go with whatever you know is right and whatever is okay and comfortable for you. Yes.
because niko sure huwezi kuwa comfortable kutembea uchi, isn't it? You can't. If you find yourself umekuwa comfortable kutembea uchi and then kuna moral umekosa mahali, Tuna miss. that is why unapata dema amevaa vizuri mchana but usiku amevaa nini akienda club Mini. so morals zimechange in such a way, instead of kuvaa mini ukienda church unavaa mini ukienda wapi? Ukienda kwa street. Between the church and the knee, gani safe? Church ni safe. Exactly. You understand? Yeah, You get that? it's Because outside here kuna rapist ametolewa kwa jela. Yako manjamba sana. Go into that deeper, wasichana watakukasirikia. So you just let it slide the way it is. But no, mimi naza prefer uvae kitu fupi ukienda kanisa kushinda ukienda wapi? Kwa street. Kwa street. Because the streets are never safer than the church. Kwa church kuna committee at least naweza kusimamia. Kwa street kuna committee naweza kusimamia. Tuende police station na police station bado unapata kuna msee anajua polisi kukushinda. So you understand? So the churches are better than anything else. You go on again. That's good. That's good. So what would you tell these young people wenye wako in these tricky relationships that end up in murder, end up in sijui unasikia watu wanakuaga na drama, mtu amekupasulia vitu, like what is the problem with these people wenye wako na shida kaa hizi? I think siwezi sema ni upbringing, but naweza sema ni personal decision or choice. One thing I know I learned from my dad is every action has a reaction. Yes, true. If you act stupidly and the next partner reacts more stupidly, I don't think unafaa kuwa na blame mahali. Because bro, before nifikirie kwa kuchapa bari, najua kuna reaction utafanya. Naweza amua kurudisha utadu. Manigat? Nimekuja nimekupasulia TV, nimekupasulia kila kitu. Unisweat ndo kaba hiyo stuff. Yeah. It's stupid. Ni emotions zangu na zako tumekoseana, TV inaingilia wapi? You're being malicious for nothing. Umewatch movie ya wazungu kidogo imekuja imeconvince una feel fuck pasua TV. So let me ask you something. Yeah. Umepasua hivyo, si ndio? Umepasua hivyo TV. And then ukishapasua bado tuko nawe kwa relationship. Tutawatch nini? Who's supposed to buy it? And who's supposed to buy again? It does not make sense completely. I think minding the other partner make more sense than anything else. Minding the other partner make ujue tu what is good for both of you and what you're comfortable doing. Hivyo. Relationships zote ziko na issue. Hakuna relationship haina issue. We are raised differently, we come from different backgrounds, different families, so we have our own issues. So the only thing is to calibrate on how you're going to handle them in a more amicable way that you're going to feel comfortable. So you go on again. Tumeraise yote kijua the man is the head of the family. So kuna vitu zenye unasema kimila yetu haikubali na vitu zingine sijui kama unaniget. So we run from that line, and that I think the ladies pia wame take position in life whereby hautani show anything. Unaniget? But ukiangalia hautani show anything pia, you wait until 30. That's when you realize kuna kitu utashowiwa. You go on again. Okay. Show me out of 10 women, out of madam 10 by the 30, 4 are married, 6 bado kwa street. Count, try and see. Out of 10, 4 are married, 6 are in the street. Yes. You understand? Yeah. Ule wa I know my rights and all that. Understand? Relationships and marriages inakam na vitu mob. A lot of sacrifice, commitments and all that. So as a man uko kwa side positive kidogo, but pia miaka ikienda pia uwezi zaa mtu wiki wa 50 kwele mwongo. What I'm understanding from what you're saying is that I don't know if this will sound bad, but women can choose who to have sex with, but men will choose who to marry. Exactly. Do they choose nowadays? Men choose who to marry. No, women. Do they choose? No, men who choose to have sex. Women will choose. You sure? Mtu dem that accept akikucheki hivi akikulike ata agree. If she doesn't like you, say that. You squeeze other women don't even like, bro. Situation does not fana. Get to this, tembea tu kuinje ni situations zinawapeleka. So from that kitambo ilikuwa ni they choose. From what you said, if it's situation, then ata choose whoever will sort their situation. So they'll still choose. Bro, unajua dema anaweza kumkulala kwako tu leo hata labda mfungiwe nyumba na alale kwako na umdishi. Juu umemsaidia.
Get situation. so ni the next person mwenye ako hapo kama ata handle the situation that will go. Yeah. Most marriages zimekam through ni situational zimekam. Si ati ni mzee amekaa chini akadecide this is what I want. Unaniget? Boy alisikia ni aje nime periods yo sijanyesha pa. Ame marry. You can't get because of the same una get tunakam. Yeah. Society ya saizi hata ile lenye msisi sijui mnapanga nini. That's why unapata marriages mobs zina cancelika because as a man umekam I think what would I say? Maybe Charlie amekam na intention that I settle down but dem amekam na intention ya hapa niko hapa for some few years. Anajibuild alafu yes. Again. That's messed up bana. So Charlie akijam na wewe unasikia vibaya. Unasema that guy is violent. That guy is inaitwaje ingine? Toxic. Toxic. Narcissist. A narcissist. You understand? But you were zero and the guy came through for you. So time umeanza kupata kitu kidogo. See most of them hata waendangi mbali. Wanakwama tu wanatoka hapo alafu anaenda. Mambo yake inakwama, mambo yake ikwama tena anaanza kublame penye alitoka. You understand? Yeah. Life iko na blessings zake na iko na curses zake. Unapona everything you do. Yeah. Man get so ni wewe tu uamue ni ati this is the path I want to choose and all that. Hakuna mse righteous. Hakuna mse ako straight like ile design ya anafanya everything right. Kila mse ako na shortcomings zake. Man get? Yes. The point here is utasema utapata dem poa. Mwanaume anampanga tu asipate kahaba. You gonna get? Kisirani unaweza control to some point. Ni kahaba tu. Kahaba tu. Nini inaweza fanya waje dem yako? I've said this quite a number of times. I can't stand noise. Like mtu argue. So afadhali ya cheat lakini muargue. Like hiyo kugombana. Me I can't. Kugombana si lazima tugombane, sinda kufungia kwa nyumba na niende. Sijui kama unaniget. Common things unaweza fanya. Unaniget? Yeah, but cheating mimi najito. Like siezi I think female promiscuity is more disgusting than for men. Like siezi justify hiyo lakini one thing ni according to society penye nimeraiziwa and I think society nimeraiziwa na home nimetoka and I feel ni dangerous. It's dangerous, yeah. You understand? Yeah. There's something we were arguing with a friend of mine whereby madhako saizi amekuzana buda yako si ndio? And then awachukue aenda zae na mzae mwingine. Nyinyi ni brothers. Watu madhako wameza huko nje na nyinyi brothers. Technically yes, but no, you're not brothers. Exactly. But baba yako akienda zae na mwanamke mwingine na kuja na watoto wengine, you're brothers. Thank you. Already tells you it's disgusting. Yeah. But again, but you see your mother will force you so that this one can be your brother, isn't it? Yeah. Why? Because Andak could justify whatever she did. Understand? You see, when you were growing up, baba yako alikuwa akwambia baba yako anamsumbua vibaya sana. But until you grew up, that's when you realize madhako pia alikuwa dem. At some point madhako alikuwa dem. Kweli ama uongo? Kweli. Si alikuwa dem at some point. Yeah. So the same thing girlfriend yako anakufanyia anaweza kuwa pia alikuwa anafanyia madhako. True or false? True. There's nothing holier than that because kama wewe unaweza fanya shit size uende ukunywe urudi usumbue demu yako mtaani. Maybe brako pia alikuwa anafanya the same, he was drinking. Yeah. If you're harsh today, maybe your dad was also harsh to your mom. So picking characters is a real thing. You were young. Yeah. Your dad is also young. Unacheki, sasa kuna miaka 25. Now 25 years ago, assume baba yako kuna 55. Alikuwa 30 years, isn't it? Yes. So assume alikuwa anasumbua madhako na madhako anakuambia baba yako anasumbua ni mtu blood fucking nini. It's the same thing your wife will tell your kids. Time ana feel ako out of space and out of place. Yeah. So you gonna get? Yeah. Get? Yeah. You know women are manipulative in nature. Naturally. Get? So unaona hata Adam alikuwa manipulated by Eve. Yeah. And that's why we found ourselves in the knee of sin. Sindio? Yeah. Exactly. So the point is, what are you taking in? What are you taking out? And what is the point at which you're supposed to take it in and out? Yeah. How early do you encourage guys to get into serious relationship like your marriage? Wako serious like me nimechukua udem tunakaa naye. Marriage ina depend how comfortable you are. Mimi hata ukianza na 20 niko sawa, provided you're okay with whatever you're doing. It is so sweet. Yeah. It's so sweet when you're getting older with your children. Una imagine umefika 40 mtu yako kumbao. Okay. Cheki venye ni amazing. Ukitembea pale mnakaa maboys.
You get the point? vitu Wanaona mob imagine uko 45, maboys wenzako wako na watu hiyo wako na 15 years. Uko na mtu hiyo 6 months. Hata conversation zenyu ni I'm tofauti. thinking from my own perspective. Yeah. I'm not thinking from those other people. I'm thinking as me. Mimi I would advise anyone comfortable too, because wasema mimi na get down ndio nifanye nini, settle down is that. But you see, so umefika 25 mpata do ulikuwa unataka Bado exactly, na kuna msema kupaka hiyo 40 na hajapata hiyo do siku nazo unajua uko 30 40 na they don't have enough money which other age mates wako nayo. Exactly. God akona mpango ya kila msee, God akona bucket ya kila msee venye ataifeel, so ina depend wewe unataka kuanza lini. Because I think there's some things will never run before you start. Yeah. So until you choose and start, this is what I want: a family, want to have kids, and you start it. That's when everything will run. Nasikia wazee wakisema watoto wanakuja na blessings. It's because you started the process. Always in Australia ama US bila kwanza process. Hauna passport. You understand? So in everything in life, niko sure, once you just make the first step, you start the process, the intentions are genuine and clear, kila kitu ina run properly, ina run fiti sana. Na huwezi miss out on it. Umeona? That way. Should I become a father before I become a husband, or should I become a husband and then become a dad? I would say you become a father before you become a husband. Because you'll never learn the art of caring. Unajua mnakutana wase wawili, wacha nikwambie, bondi yako na mtoi wako inakama automatically. Bondi yako na demi yako una grow. Mget ina grow over time. Ya mtoi wako uwezi, like you see. Now, with this mama you're having, mkeza para mtoi, I think pia mnaweza grow phone together. Kama atakuwa na akili mzuri. Again, kama atakuwa bipolar mtakuwa fit. Get. Now, I think umesema upendi kelele. Una understand? Yeah. So mnaweza za mtu and then kukuwa nayo kelele most. Yeah. Maybe postpartum depression and get upate umekosa ku understand hiyo situation, na yeye maybe pia ana feel au understand, wewe pia una feel anakuwa fala, una get? Yeah. So ita could drift apart. So hiyo place utafeel ni aje, mimi afadhali nibaki na mtoto. Mimi hata nipende mtoto wangu. Una get? But I'll prefer utakuwa understanding time mtu wako na grow, ukiona ujinga anafanya, you know, there's stupid things that kids do and you sit like, yo, amefikiria nini? So utaanza ku understand pia dem, utamu-understand vizuri sana, because pia madem how thinking is straight venye unadhani venye una think. Umenipata? Kuna ile design ya unaweza kunywa hii juice, mleto hii juice hivi vizuri, by the way I just kula tu hizo fruits. Bala jua Will get your point, like the way a woman thinks and the way a man thinks, they're two separate and differently. Yeah. So once you understand that way nakuwa, and then I think from my dad's angle ni listen to everything they say and act on those you're comfortable with. Sikiza kila kitu. Dem ni kama mtu hiyo. Anza kwa maana vitu mingi ya kuja kupigia zote na expect zote uzifanye without understanding your financial muscle, financial capacity. Then get. Dem ni ule mse mwenye anajua uko na thao lakini atakupatia budget ya 6k. Shit. Yeah. Wanna get your point? Yeah. Either they forget so easily, or rather they just want to do whatever they want to do without even thinking about what to say. So once you understand from that role, just do what you're capable of doing at that moment. Zingine sukuma mbele utazifanya baadaye. And make them understand that now is necessary kufanya, tutaifanya baadaye. Ama cancel it completely. Life is all about priorities na come through. And once you handle priorities more perfectly, life will move on. There are things they will see as stupid, but now we uki go on them rightly, trust me, baadaye once umeifanya, that's when they'll be like, hey, by the way, baby, ko sawa. You understand? That's how. That's what a man is created for. Yes. Okay, as we wind up, what is one significant thing that you've personally learned about your life? About my life. Not about life. About your life. Yeah. Doing things early makes it work better when you're older. Doing things at an early age works best when you're older. Yes. You see, from 22, kuna do unapata ukiwa myang na ni mob kushinda zile utapata ukiwa 30.
but napiga nazo sherehe. Mimi nilikuwa msoma trips vibaya sana bro. I used to make millions. Ningerudishiwa hiyo place. Nike make a tremendous change kwa life vibaya sana. But you see, whatever has happened, it may happen. The only thing you'll keep is teach your sons on how to handle themselves at that younger age. Unajua hata brother yako huwezi mwambia fanya hivi. But you see, your sons, let me not talk about daughters mostly, but sons, I think the best you can tell them is how to handle things at a younger age. It's easier than on an older age. You see, when you're young, you have a lot of friends that you can capitalize on. The older you get, the less and the fewer friends you have. You get, mabeshte wako hawezi bado unaongelesha wote. No. The older you grow, the fewer friends you have. Why? Kila mtu get busy. Kila mtu anatafuta sasa. Everyone wants to settle down, everyone wants to get this and this and these. These are challenges of life, promotions of life and all that. So the best thing is you do, the earlier you do it, the better things will get for you. Yeah, I'm trying to wrap that around my head. Yes. Yeah, yes. Like unacheki umefika 25 ndio umeanza kurealize vitu zingine zina happen kwa life. Yeah. But what if unge work on some things before ufike 25? Sasa hizi kuna vitu zenye ungekuwa unaona ni aje yo. Ai nishaona. You understand? Yeah. That way. Yeah. I get you. That's ukiwa below 23 bado unasupportiwa na mzazi. In one way or another. Yeah. Get. Yeah. But umerealize unaweza katanisha mzazi ama mkoro na hiyo pesa ufanye tu. Either unapeleka demu yako au utama anything. But what if you started a small business with it? Yeah. Ungekuwa make something out of it. Yeah. It? True. Made some investment in money market and all that. Ungekuwa make a difference at it, isn't it? That is how it is. Wow. That's amazing. I think I must commend you on how you've challenged my school of thought. Kuna vitu mob umemention hapo zenye if I'd give my opinions complete opposite. But you've challenged it. I cannot say you've changed my thought, but the fact that you may challenge, I have to commend you. You can never talk about juice if you've never tested. Yeah. You can never talk about chocolate if you've never opened the packet by itself. You can never talk about a child. You see, you can talk about any other child, but you can never talk about a child because you've never raised one. And you see, most people wanna feel because wameka na kucheza na watoto wa dada zao, brother zao, younger siblings, have raised kids. No. Until you raise your own. From 0 to 10. Yeah. In a scale of 1 to 10. Raise them. Iyo. Jodaipa na bayo dongapi, mbulia kilia usiku nafaa kufanya nini, kwa msiku nafaa kufanya nini, if school fees is needed, what are you supposed to do? Now when they act like this, what are you supposed to do as a father or a mother? That's when you start realizing raising a kid is not a joke. So you'll never, most people speak about things they've heard about but they've never experienced them. Na una realize wase wenye haja experience anything ni allowed kushinda wase wame experience the same thing. Very true. Again, let me ask you something. Watu bonga shit about relationship ni wase hata labda wako single pale ama ni malele, isn't it? True or false? True. Exactly. You'll never speak about something perfectly if you don't know about it. There's a problem msia kisikia story relationship anakuambia tu wachana nayo. Usingi. So nasikia anakuambia usingilia wapenda nao. Exactly, because that the person understands. Utaingilia pale na bado wapate kesho pamoja. Utadu? Na ulikomwambia achana na umze ni fala, achana na you understand? Now that is the point that people don't understand. Sikia madem siku hizo wako na committees. Unajua kitambo kulikuwa na makomiti? Hawako na committee. Sasa hizi kuna committee ya kukuvet. Na mtu anakuvet hata hana boyfriend. Hao ndo wanakuamulia. That is the point. Yeah, man. That's really amazing, man. I'm short of words. But I really appreciate you making time to show up for this, man. This has been a very amazing conversation. The transition and how the conversation has been building up. I really liked it. Appreciate you for making time. I hope we can get a chance to do this again. I feel like there's more we can talk about besides entertainment na nini. The way you may change your conversation, I think there's more we can get into for Monday, Tuesday, Friday. Monday, Tuesday, Wednesday ni sawa. Leo nimejikaza. Yeah. Leo actually siko na event but I had something doing in town. That is why. Okay. But I really appreciate, man.
for your time and everything. I look forward to doing more projects with you and many more people. Who would you recommend nimlete next question? It depends who you want. I can call them. Mimi nataka sasa wewe ndio unajua tunataka podcast yako. So ni wewe useme mimi niwapigie simu, si ndio? Ama ni aje, si ndio? Yes. Okay. Mlamoa. By the way, I've been trying to get to Mlamoa. Kuna msee aliniambia sitaki kumtaja, itakaa vibaya. Aliniambia gata ni connect na huyo jamaa. Si wewe anamjua. Nilingangana. Connected na huyo. Si wewe angekuambia. Nilingangana. Actually this one actually ulisomea photography ilianza kufanya I think kwa show yetu, ndio? Alikuwa stage manager. Nani aka get into photography. Yes. You know I used to sing in a band, umeniambia ulikuwa msanii. Wachana na usanii, nilikuwa naimba kwa band. Ya church ya. Hapana. I used to sing. You understand? So I've done a lot of things, Ndogo trying to get a grasp of what life can give. That way, yes. Okay. Yes, that's good. Mlamo huyu anaweza kutafutia huyu. So kwa namba yake. Anaweza mpigia. So Mlamo is the next target. Once is around town, ni easy kumpata. Nice. Na naona ni msee anakujanga huku kwetu oftenly. Yeah. Leo ni Saturday. Kwa Nairobi. Okay. Bro, anaweza mpata haraka. Akishinda uniambie. Kabisa. Sasa shida podcast yako unafanya Saturday peke yake. Mimi shida ni schedule yangu ya job mwanzo. Sasa kupata opportunity kani unajua ule ni msee unampata mahali popote ndio mnafanyia hapo. But naweza try kutake your compromise ya nitafute hiyo chance. Nikijua tu kwa around I can akikuja around akupigia simu. Kama around. Nakwambia simu ndani ufanye hiyo podcast hiyo kwa sababu kabisa. Asante. Thanks so much bana. Yeah. Ndio. Peace.